clap and then next. So, class, before we start our lesson. Ay, nakalimot na ko masuday ko. Wait lang. Isumpay din na siya, ma'am. Oh, so class, before. Isumpay ang icebreaker sa motivation, ma'am? Oo. Okay. Gets na, Ken. Okay, inyong activity, buburam na siya. Okay. Na ay mo sulit. Bali, tabi, go the best club. Yan nag-perform. So, class, before we start our lesson, let's have a short activity. This will have chu. Ibalhin na lang niya. Ako na ibalhin. Ano niya siya? Sorry. Ay. La siya. Wait. Yun. Na siya. Akong i-read ha, para tanggalon niyo ni. Ano na ilang answer? Ibutang siya sa motivation. Oo. Wala siya, nag-live akong. Okay. Inyo na lang siyang i-align ang answer sa student. Ang galon na niyan diri. Sige. Ay, matay. Naon sa manika mo na lang magtanggal. Basta ka ni activity na ni siya. Sige, ma'am. Butlangin lang, ma'am. Everyone, we have an activity to make a group into groups, create a group plan. Kaya na ni, pila ka minutes ang ihatagan ni? Mag-time dapat mo. 5 Kagamay. or 3? Dapat dali rin eh. Ay, Sa activity lang. dali lang, ma'am. Activity lang. Pangutana naman para sa whole. Activity lang, activity. Make a group into groups, create a group plan, one day tourism activity. Alam, one day tourism. Kung ano ni, short na lang ni. So, I will give a group activity. I will give you, pila ka minutes? 3 na lang. 3 to 5 minutes. Sige. Sige, ma'am. To do the task. Nailahi na sila. Ay, kanan ni, mo na ni tanan. I-time mo ninyo ha, 3 to 5 minutes. Ana. Okay, so. Analysis din na din. Nakuha ninyo. Insert na lang ninyo na. Kidiri ang abstraction. Start. Ako'y kondri ha. I know. Dili siya diha. After diri. Ikaw gyapon recap yo. Sakto ba? Ikaw mag-start sa klase. Inyo na lang siyang i-kuhan. Diri na part is analysis. Ana. By the way, class, I'm teacher on insert siya. So, based on the activity we did earlier, what did you observe? Muna siya. Sa analysis din na siya. What did you observe? Ito na po, dibutan ninyo po ang Sa student answer. Mga na mo, yes. It's atong po, Lady Jean.
Ano ba? Yeah. Paano na yung answer we observe? Okay, very good. That's good also. What is mean? Let us discuss. Mag-add po another question. Like, how did you come up ba with your plan? Ano lang? Another question. Walang, one na lang natin. Ano na po, diba? Ito po na ninyo. Ngayon na po na name ha. Answer na yun. Student answer. We come up with a plan. Yan mo tanda, tabi. A plan by helping. Basta ka muna bahala sa inyo pagkuhan niya. Bali, nag-brainstorming by brainstorming na by helping, brainstorming. And brainstorming. Akuan sila Or kuan. the idea. Sige ma'am, amo ra lang. Amo na check ha. Hmm. Okay, wala na yun. Pwede na wala, tabi ka na. Yes, Lady Jane. Okay, thank you. Mga katayang ganay. Thank you. Thank you, Lady Jane. Line na siya. Ay, gagi. Ilan yung tabi ka na? What did you observe? Students raise their hand. Yes, Lady Jane. Students, so we observe the titles. Thank you, Lady Jane. And next na yun, how did you come up with your plan? And your plan. Students raise their hands. Yes, Lady Jane. Alay na po rin na name ha. Students, we come up with a plan by helping and brainstorming the idea. And then next na yun, teacher and very good. Your answer is correct. So not now. Ano tayo? Now, let's discuss. Kala na lang ni. Hindi na siya. Abstraction na lang siya now. Let's discuss now let's discuss the topic. Activities. Oh, no, let's discuss now. Let's discuss our lesson. Masa ka na. Now, let's discuss our topic for today. Now, let's discuss. So, our lesson for today. So, our lesson is all about siya. These are different. But before that, I will present the objective, yes. Mora ninyo. Kuan? Latin objectives. Isa rin Daghan lagi sa slide. Asa ma'am. Sige, butang to ha. Activities of adults, so leisure. Di ba? Sa inyong slide is na ito yung nakabutang. So, ito yung nakabutang. Define ko man to na mong define. Butang to siya. Classify. Butang to. O kato. O naaman diha ma'am. Na diha. Ay ma. Ibutang ha. Sige na ko tayo kuan. Next, okay, let's review number 2. Po'y final ko na niya. Basta ibutang tong unsa nasa first slide. Now we have our group. Now we have another group activity. Group. Group activity. So you are divided into two groups. Divided. Lalo. Ay, naglag akong laptop. You are divided into two groups. Same na siya, bali, inyo ha, kuan. Okay. Lahi man na ma'am. Lahi. Ano na yung instruction? Like,
Mura. Yung instruction, and I give you 5 minutes to answer. Activity, make one-day plan of tourism for adults. Plan day 1, include types of the purpose activities. So, I will give you 5 minutes. Na double, naglibog ko. O kupod Mo ma'am. na di. Ako ni nagbibig ma'am. Kuha na lang. Sabi, so, this land, group 1 and group 2, ha? You are divided into 2 groups. Ay, nag-stop pala. So, wait.